హలో అండి, ఇవాళ నేను కేక్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. ఈరోజు స్పెషల్ మదర్స్ డే కదండి. మా బాబు కేక్ కావాలని అడిగాడు, సో నేను కేక్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. జీబ్రా లైన్స్ మార్బుల్ కేక్. ఓవెన్ అవసరం లేకుండానే మనం స్టవ్ పైనే ప్యాన్లో కానీ కుక్కర్లో కానీ కేక్ ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చూడండి. ముందుగా 1 కప్ మైదా, 1 కప్ మైదా తీసుకున్నాను. 1 కప్ మైదా, 1/2 కప్ పాలు, 1/2 కప్ ఆయిల్, 1/2 కప్ కర్డ్, 1/2 కప్ షుగర్ పౌడర్ చేసుకుంటే 1 కప్ అండి. 1/2 కప్ షుగర్ తీసుకున్నాను. ఇది వెనిలా ఎసెన్స్, బేకింగ్ పౌడర్, కోకో పౌడర్, బేకింగ్ సోడా. ఇవన్నీ కేక్కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్. నేను ఈరోజు ఎగ్స్ కానీ బటర్ కానీ ఇవేమీ కేక్లో యూజ్ చేయట్లేదండి. ఈ ఐటమ్స్తోనే కేక్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. చూడండి, ముందుగా షుగర్ పౌడర్ వేసేసుకుందాం బౌల్లో. 1/2 కప్ షుగర్ తీసుకుంటే 1 కప్ షుగర్ అయిందండి. కేక్ బ్యాటర్ రెడీ చేసుకుందాం. కదా ఈ షుగర్ పౌడర్లోనే 1/2 కప్ కర్డ్, ఎగ్స్, బీటర్, బటర్ వాడకుండా వీటితోనే ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. 1/2 కప్ షుగర్, 1/2 కప్ కర్డ్, 1/2 కప్ ఆయిల్. వంట నూనె అండి, మనం వంటకి వాడుకునే ఆయిల్ వాడవచ్చు, రిఫైండ్ ఆయిల్ ఏదైనా. ఇదంతా కూడా మిక్స్ చేసేసుకుందాం మొత్తం. విస్కర్తో వీట్ చేస్తాను. ఇందులోనే మైదా వేసేసుకుందాం. 1 కప్ మైదా, 1 కప్కి 1/2 కప్ షుగర్. వన్ స్పూన్ బేకింగ్ పౌడర్ అండి, 1 స్పూన్. హాఫ్ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా, 1/2 స్పూన్ వెనిలా ఎసెన్స్,
కూడా కలిపేసుకుందాం. పాలు ఏవైతే ఉన్నాయో కొన్ని యాడ్ చేసుకుంటూ కలిపేసుకోవాలి. లంప్స్ లేకుండా చక్కగా రెడీ చేసుకోవాలి కేక్ బ్యాటర్. ఇంకొంచెం పాలు వేసుకుంటాం. ఇలా బేటర్ అవసరం లేకుండా మనం స్పూన్తోనే మొత్తం కేక్ బ్యాటర్ అంతా కూడా రెడీ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. స్పూన్తోనే కలిపేసుకోవచ్చు. ఇలా ఉండాలండి కేక్ బ్యాటర్ కన్సిస్టెన్సీ. ఇలా ఉండాలి చూడండి. ఇందాక ఏదైతే కేక్ బ్యాటర్ మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్నామో అది ఒక బౌల్లో హాఫ్ తీసుకోవాలండి. హాఫ్ సపరేట్ చేసుకోవాలి. కన్సిస్టెన్సీ థిక్ అవుతుంది కదా బ్యాటర్, కొన్ని పాలు యాడ్ చేస్తాం. ఇది కూడా లంప్స్ లేకుండా ఓవెన్ అవసరం లేకుండానే మనం స్టవ్ పైన ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చండి. నేను దీనికి మనం చపాతీ ప్యాన్ పెట్టేసుకున్నానండి. చపాతీ ప్యాన్ పెట్టేసుకొని అది కొంచెం హీట్ అవ్వనివ్వాలి, ప్రీ హీట్ అవ్వనివ్వాలి. ఒక 10 minutes పెట్టేస్తే హీట్ అయిపోతుంది. ఇలాంటి కడాయిలో నాన్ స్టిక్ ప్యాన్లో ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను నేను. నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ మీరు కుక్కర్లో కానీ ఇలా ఏదైనా గిన్నెలో కానీ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. కుక్కర్లో అయితే కుక్కర్ పెట్టేసి అడుగున ఒక స్టాండ్ లాగా పెట్టేసి ఇంకొక బౌల్లో కేక్ బ్యాటర్ పెట్టేసి అలా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. నేను కుక్కర్తో కాకుండా ఇలా చపాతీ ప్యాన్ పెట్టేసి ఇలా చేస్తున్నాను. ముందుగా దీనికి నేను బటర్ పేపర్ రెడీ చేసుకుంటున్నాను. ఒక వైట్ పేపర్, A4 size పేపర్ ఇలా కట్ చేసి పెట్టుకొని బౌల్కి సరిపడా కొంచెం ఆయిల్ వేసేసుకున్నాను. ఆయిల్ వేసేసుకొని ఇదంతా స్ప్రెడ్ అయ్యేలాగా ఇలా పెట్టేసుకోవాలి.
మనం ఇంట్లోనే ఇలా బటర్ పేపర్ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. ఇందులోనే ఇప్పుడు కేక్ బ్యాటర్ వేసేసుకుంటాం. అది ప్యాన్ హీట్ అవనివ్వండి. ఇందులోనే ఇప్పుడు కేక్ బ్యాటర్ వేసేసుకుంటాం. అది ప్యాన్ హీట్ అవనివ్వండి. కేక్ బ్యాటర్ 2 బౌల్స్లో తీసుకున్నానండి. ఒక బౌల్లో 1 స్పూన్ హాఫ్ తీసుకొని 1 స్పూన్ కోకో పౌడర్ యాడ్ చేసి కలిపేసి పెట్టాను. ఇప్పుడు ముందు ఈ వైట్ బ్యాటర్ ఇందులో వేసేసుకుందాం 1 స్పూన్. చేసే జీబ్రా లైస్ మార్బుల్ కేక్ కదండి, అలా వచ్చేలాగా ఇలా చూడండి, ఇలా కేక్ బ్యాటర్ అంతా కూడా అందులో ఇలా వేసేసుకోవాలి. చూడండి జీబ్రా లైన్స్ లాగా ఎలా వచ్చిందో. చూడడానికి బాగుంది, టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. రెడీ అయిపోయింది. ఇక్కడ ప్యాన్ కూడా హీట్ అయిపోయింది. ఒకసారి ట్యాప్ చేసుకొని బౌల్ని ఎయిర్ బబుల్స్ లేకుండా ట్యాప్ చేసుకొని పెట్టేసుకుంటాం. ఇంకా 45 మినిట్స్ బేక్ అయితే సరిపోతుంది. స్టవ్ కూడా మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవాలి. మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టేసిన 45 మినిట్స్లో బేక్ అవుతుంది. మధ్యలో ఒకసారి చూసేసుకోండి. ఇలా టూత్పిక్ కానీ నైఫ్ కానీ ఉంటే చూడండి ఎలా డిజైన్ లాగా ఎలా ఉందో. కేక్ బేక్ అయినాక ఇంకా చాలా బాగుంటుంది. చూడండి మినిట్స్ బేక్ కావాలండి. మధ్యలో ఒకసారి చూస్తే సరిపోతుంది.